بنات شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا هي الحلقة الثانية والمكملة إلى قصة الكناري للكاتبة كاثرين مانسفيلد. مثل ما شفتوا بذيك الحلقة شرحنا لكم الكلمات الصعبة عليكم وشرحنا لكم القطعة بشكل كامل. اليوم بهاي الحلقة وهي حلقة جدا مهمة راح أتطرق إلى الأسئلة المهمة اللي لازم تحفظها، فرجاء خليك وياي. إذا طلاب، أول ما راح نقرأ المفردات اللي هي glossary. فعندنا هاي المرادفات، هو طبعا ينطيك بالجهة اليسار وأنت تنطيه على جهة اليمين، فهاي لازم أنت حافظها وراح نترجمها. After my time, after her death، بعد موتي. Hop، small jump، قفزة صغيرة. Perch، place where birds rest، مكان يحط عليه الطائر، يعني يوقف عليه الطير. Exquisite معناتها very beautiful، جميل جدا، رائع أو متألق. Sympathize يعني هنا show understanding، يتعاطف أو يظهر التفاهم. Goldfinches، إذا سمعنا طيور الفنجز، أوكي، لكن هنا هي تلفظ goldfinches. Small birds with yellow on their wings، يصيحوا له طيور الحسون أو الفناجز، أوكي، وهي طيور صغيرة أجنحتها صفراء. Despairingly معناته with sadness and worry، بيأس بحزن. Scraped removed the dirt، يكشط أو يزيل القذارة. Chickweed مرادفها small plants with white flowers، نبتة صغيرة ذات زهور بيضاء. Exaggerated made more important than it really is، يعني مبالغ فيه. Creatures مخلوقات مرادفها animals حيوانات. Awful معناته مزعج مخيف بغيض. Upsetting terrible. Spying يتجسس. Watching her secretly يراقبها. Dim تجي معناتها معتم بلا روح خافت بلا حياة، مرادفها dark lifeless. Rank crawled up يلف أو يبرم. إذا طلاب، هاي أول شيء بالمرادفات بالجلوسري، تمام؟ راح نروح نشوف يريد من عندنا السامري اللي هو الملخص اللي هو منطينا إياه بالستودنت. إذا تشوفون in no more than 200 words write the summary of Catherine Mansfield's short story. يقول لك اكتب لي ملخص عن شنو قصة كاثرين مانسفيلد. فهنا أنا سويت لك أسطر راح أقرأ لك إياها وأترجم لك إياها. The writer who was an old woman، الكاتب اللي هو امرأة كبيرة. had a lonely life، يعيش حياة، يعني ملخص عن منو قلنا؟ عن حياة الشاعرة كاثرين مانسفيلد. had a lonely life، يعيش حياة وحيدة. Once she bought a canary from Chinaman، في أحد المرات اشترت طائر كناري من الرجل الصيني. Who sold canaries، الذي يبيع هذه الطيور. She put this beautiful canary in a cage hanging by nail, and this canary became her life company. اوكي، اصبح هذا شنو هو رفيق حياتها. She used to talk to him like her friend، بدأت تتكلم وياه وكأنه صديقها. This canary took her from loneliness، هذا الطائر أخذها من الوحدة. And she loved him more than the evening star، وبدأت تحبه أكثر من طائر المساء. Which she used to look at، التي كانت متعودة هي تباوع عليه. This canary used to sing so wonderfully songs، هذا الطائر كان يغني أغاني أو يزقزق زقزقة كلش رائعة. At people used to stop at the gate of her house to listen، بحيث الناس كانوا يوقفون بالقرب من السياج يستمعون له، أو بالقرب من المنزل يستمعون لهذا الزقزقة. After the writer had finished her work every night، the canary hopped from one perch, okay, one perch to another to attract her attention.
ورا ما تخلص شغله هذا متعود انه يقفز من عمود الى عمود اخر ليجذب انتباهه. She used to feed him متعودة ان تطعمه. Talk to him and listen to his song every day. تحكي وياه وتستمع الأغاني كل يوم. One day she found him dead in his cage. شافته في أحد الأيام ميت في القفص مالته. He had gone لقد ذهبت. Taking the joy and the wonderful song with him. ما يعني ايش أخذ وياه؟ أخذ وياه المتعة وأخذ وياه الأغاني الرائعة. Leaving her alone again تارك يعني عافها مرة أخرى بحدها وحيدة. She decided not to have another pet animal. قررت إنه بعد ما تجيب وياها أي حيوان أليف آخر. إذن هاي الملخص مال حياة الشاعرة أو على الشاعرة كاثرين مانسفيلد. هنا السؤال الثاني اللي هو ينطيك إياه Do you find it easy to sympathize with the woman? Why or why not؟ أنا مسوي لك قطع يعني نقطتين. يقول لك هل تتعاطف مع المرأة وليش؟ مرة كتبت لك تتعاطف ومرة كتبت لك ما تتعاطف. فأنت تحفظ وحدة إنه تتعاطف لو ما تتعاطف. We sympathize with women. أول مرة راح نتعاطف. We sympathize with women because she suffers from loneliness which appeared at modern life. نتعاطف مع المرأة لأنها تعاني من الوحدة التي ظهرت في الحياة العصرية. هاي بالنسبة أنه تتعاطف. أما ما نتعاطف We don't sympathize with women because she was an individual in the community لأنه هي فرد في المجتمع and she must play a role in progressing the wheel of life لأنه يجب أن تلعب دور في تقدم عجلة الحياة. But she lives as if she was a stranger لكنها عاشت وكأنها وحيدة. يعني هي كان اكو فشي اسمه جوارين تقدر تختلط بيهم مو تعيش انه بحدها. فتحفظ جواب واحد تريد تتعاطف او تريد ما تتعاطف بكيفك. Match the word السؤال الثالث اللي بعده match the word and list A with the word and list B that have the same meaning اللي لها نفس المعنى. انا ربط لك اياها خلينا نشوف الربط ايضا ينطيك اللي على اليسار تحفظ اللي على اليمين. 1 Scarcely الجواب هو F. Hardly بصعوبة. Fancy جواب D. Imagination يعني خيال مخيلتي. Blues a woman's shirt قميص المرأة البلوز يعني E. 4 Washing up الجواب B. Cleaning the dishes ينظف الصحون. 5 Appreciated جواب A. Enjoyed, was grateful for يعني شاكرا لي. Neat جواب C. Tidy يرتب أو مرتب. Precious هنا valuable H. ثمين ذو قيمة. والأخير wondered جواب G. asking or thought about يتعجب أو يتساءل. إذن هذا أيضا خلاص ودا نروح للي بعده المقطع الرابع يريد من عندنا السؤال الرابع. Look at the 10 underlined words in the story in your dictionary. يعني هنا منطينا 10 كلمات بالقصة جواها خط. يقول لك طلع لي إياها من القاموس. أيضا راح نترجمهن ونشوف جوابهن. Veranda مرادفها porch يعني شرفة. نقدر نقول balcony. 2 sip جوابها to drink a very small amount each time يرشف الماء يعني يشرب كمية قليلة من الماء كل مرة. Fluttering جوابها moving lightly and quickly يرفرف. Drowsy نعسان. Sleepy مرادفها. Supper هنا the last meal of the day نقدر نقول dinner يعني عشاء. Dreadfully مرادفها terribly بمشقة بشكل مروع بشدة. Unbearable number 7 unbearable intolerable معناته شنو؟ هنا لا يتحمل. Hollow a hole يعني فارغ أو أجوف. number 9 scold to blame angrily يوبخ. والنقطة العاشرة tact to fix something and creation a place يثبت. إذن هذا هو المقطع الرابع.
نروح نشوف المقطع الخامس. هنا try to use 5 of the word from the glossary in sentences for your own. يقول لك هنا عندك 5 كلمات، حاول تدخلهن ب5 جمل، وهذا في الشيء ضئيل انه يجيك بالوزاري انه يعطيك كلمه يقول لك دخل اياها بجمله، بس انا راح اذكر لك اياها. Number 1 hop. نقدر نقول the canary hopped from one perch to another، يعني الكناري يقمز من عمود الى عمود اخر. Exquisite رائع. The bird was so exquisite therefore I bought it. نقدر نقول الطائر هو كلش رائع بحيث انا اشتريته. Tiny صغير. Germs are tiny creatures، يعني هنا صغير نقدر نقول الجراثيم هي مخلوقات صغيرة. Sympathize فظيع، أو تجي هنا يعني يتعاطف. You should sympathize with the poor، أنت يعني تتعاطف يجب مع الفقراء. Poor people. Okay. وdim خافت. The light was too dim to read by، يعني هنا الضوء هو كلش خافت حيث ما تقدر تقرأ عليه. زين، نروح للمقطع السادس. Choose 3 phrases in the story that create a strong image for you. مثال: the nail that held the gate described in the first paragraph. Try to explain how each phrase creates an image when you are reading it. هنا ايش يقول لك؟ يقول لك اذكر لي العبارة، هو طبعا منطيك الكناري على شكل مقاطع canary، يقول لك اذكر لي عبارة واشرح لي هاي العبارة. فشوف number 1 in the 6th paragraph في المقطع السادس عندنا كلمة perfect company. Perfect company تشير إلى شنو؟ This phrase reflects the ideal relationship between the woman and the canary. تعكس العلاقة المثالية بين المرأة والكناري. النقطة الثانية أو العبارة الثانية in the 3rd paragraph عندنا كلمة the veranda، كلمة الشرفة. Every afternoon the women هنا شنو spend pleasure time in the veranda with his little canary. كل مساء بعد الظهيرة المرأة هنا شنو تقضي يعني وقت ممتع بالبلكونة مع هذا الحيوان الكناري الصغير. The canary acts like professional singer making the woman leaves everything to listen to its song. يعني هنا مثله هو هذا وكأنه ممثل محترف أو يعني مغني محترف، جعل المرأة تترك كل شيء وتستمع له. تمام؟ عندنا المقطع الآخر in the 3rd paragraph I can't describe it، أنا لا أستطيع وصفه. This phrase shows the great love that women has to the canary. هنا بنقول أنا ما أستطيع أن أوصفه. هذه العبارة تبين الحب العظيم الذي يعني هنا المرأة تكنه لهذا الكناري. هذا أيضا خلص عندنا المقطع السادس. هنا ايش منطينا العبارة والفقرة اللي وراها explain the following image. منطينا عبارات يقول لك اشرح لي اياها. قسم من عندها انا جايبها إثرائية. تمام؟ يعني هنا من ينطيك the nail that held the cage، المسمار الذي يحمل القفص. يشير يعني اشرح هذا الرمز يشير إلى شنو؟ The nail refers الجواب the nail refers to the sweet memories which the writer clung to because she and the canary had shared each other lives. ليش؟ لأنه هذا المسمار يشير إلى الذكريات الجميلة التي الكاتبة تتشبت بها لأنها والكناري تشاركا بحياتهما. نروح إلى النقطة الثانية أو العبارة الثانية أو الرمز الثاني. My heart felt hollow as if it was his cage. قلبي يشعر بالخواء كقفص الكناري الخاوي. هذا يشير إلى شنو؟ It refers that she become lonely and that damage to her mental side. يشير أنها أصبحت وحيدة وهذا سبب الضرر لحياتها النفسية أو حالتها النفسية. النقطة الثالثة والرابعة والخامسة هو في الشيء إثرائي خارجي أنا ذاك الكياب. يعني نعم mock orange البرتقالة المزيفة it's symbol of false appearances and deception.
رمز للمظاهر الكاذبة والخداع. cage canary الكناري المحبوس as the symbol of prison loneliness هو رمز للسجن والوحدة. fox is the symbol of trick الثعلب هو رمز للحيلة. منا طلاب راح تبدي الأسئلة المهمة جدا وزارية. أول سؤال moral lesson خاف يقول لك what are the moral lesson for the canary شنو الدروس الأخلاقية. النقطة الأولى the main goal of the canary is loneliness. النقطة الثانية perfect company is necessary to anyone. إذن الهدف الأول لقصة الكناري هو الوحدة، والنقطة الثانية الرفقة المثالية ضرورية لكل شخص. questions with answer راح نروح إلى أسئلة خاصة بحياة الشاعرة. السؤال الأول who was the writer of the canary من هي كاتبة الكناري؟ كاثرين مانسفيلد. خاف هذا السؤال يريد يفره. who was Catherine Mansfield من هي كاثرين مانسفيلد؟ فايش راح تقول؟ she was a famous modern writer هي كاتبة يعني عصرية مشهورة. question 3 when and where she was born أين ومتى ولدت؟ she was born in 1888 in New Zealand. ولدت 1888 في نيوزيلندا. when did she move to London and why متى انتقلت إلى لندن ولماذا؟ she moved to London in 1903 to study music at Queen's College. إذن هنا انتقلت إلى لندن 1903 لتدرس الموسيقى في جامعة الملكة. تمام. what did she become at Queen's College ماذا أصبحت في جامعة الملكة؟ she became the editor of the college newspaper أصبحت محررة لجريدة الجامعة. تمام. وراح نشوف تكملة الأسئلة. number 6 when did she travel around Europe متى سافرت حول أوروبا؟ she traveled around Europe between 1903 and 1906 سافرت حول أوروبا منذ 1903 إلى 1906. number 7 when did she die متى توفيت؟ she died in January 1923 at the age of 35 ماتت سنة 1923 عمرها 35 سنة. what does she remain for يعني شو بقى لها؟ she remains famous for her collection of poems and short stories special place and the garden party. من الشغلات أو مجموعة القصائد القصيرة المشهورة اللي بقت عندها النعيم وحفلة الحديقة. 9 in 1917 she became ill with tuberculosis سنة 1917 تمرضت بيا مرض السل. 10 she returned to New Zealand in 1906 and began to write short story. انتقلت إلى نيوزيلندا أو يعني هنا عادت إلى نيوزيلندا وبدأت تكتب القصص القصيرة طبعا 1906. طبعا هنا سؤال أخير بحياة الشاعرة. Catherine came from wealthy family جاءت من عائلة غنية. wealthy يعني ثرية. لهنا 11 نقطة هي عن حياة الشاعرة. راح نروح للأسئلة الأخرى ونقول أولا what are the characters in the story The Swing؟ شنو هي الشخصيات اللي تم ذكرها بالقصة؟ اكو هواية شخصيات ذكرها طلاب. lonely woman, canary, Chinaman, 3 young men, washerwomen, people stopping at the gate. اوكي؟ إذن المرأة الوحيدة، طائر الكناري، الرجل الصيني، 3 شباب، المرأة اللي تساعدها بالتنظيف، والناس اللي يوقفون عند البوابة. السؤال الثاني where was the big now أو بداية what was the story about عن شنو تحكي القصة؟ طبعا it was about lonely woman who bought canary which became the only thing she loved. طبعا هنا تتكلم عن المرأة اللي اشترت الكناري وأصبح الشيء الوحيد بحياتها. 3 بشوف هاي سؤالين جواب واحد. where was the big now أين كان المسمار الكبير؟ أو
Where did she hang canary? أين علقت الكناري؟ الجواب on the right of the front door. على الجهة اليمين من الباب الأمامي. خاف يجيب لك سؤال شوي يفر لك إياه غير فرة. What can you see to the right of the front door? ماذا ممكن أن ترى على الجهة اليمنى من الباب الأمامي؟ You can see big nail to the right of the front door. ممكن أن ترى المسمار الكبير على الجهة اليمين من الباب الأمامي. Question 4. Why can't the woman scarcely look at the nail even now? ليش من الصعوبة على المرأة أن تنظر إلى المسمار حتى هذه اللحظة؟ She can't scarcely look at it there even now, and yet she can't bear to take it out because. طبعا هنا why نقدر الجواب رأسا نقوله من because. She should like to think it was there even after her time. تريد دائما تتذكر أنه هو موجود حتى بعد ما تموت. يعني حتى بعد موته العفو. زين. How was the canary singing? كيف كان يغني؟ Wonderfully. كان يغني بشكل رائع. Number 6. What did the writer use to see from the window? الكاتبة شو تعودت أن تشاهد من النافذة؟ The writer used to see people stop at the gate to listen to the singing of the canary. اعتادت أن تشاهد الناس واقفين بالقرب من البوابة يستمعون إلى غناء الكناري. Number 7. Why did some people stop at the gate? Okay, ليش بعض الناس يقفون بالقرب من البوابة؟ Some people stop at the gate to listen to the singing of the canary. يستمعون إلى غناء الكناري. Number 8. What were people carried away by? الناس بيش تجرفهم العاطفة؟ بيش يعني شلون يسرحون بخيالهم؟ They were carried away by the wonderful song of the canary. بغناء الكناري الرائع. Number 9. What did she feel about singing of the canary? ماذا تشعر في غناء الكناري؟ حول غناء الكناري. She felt about that she understood every note of it. إنها تستوعب كل لحن من غنائه. Number 10. What did the canary use to do after the writer had finished the house in the afternoon, and why? هذا السؤال. شنو فكرة السؤال؟ ماذا اعتاد الكناري أن يفعل ليجذب انتباه صاحبه؟ ممكن نمط آخر. What did the canary do to attract the attention of his owner? شنو الكناري يعني يسوي حتى يجذب انتباه صاحبه؟ سؤالين جواب واحد. Hop, hop and hop from one perch to another. Tap against the bars to attract her attention. يعني هنا اعتاد أن يقفز من عمود إلى آخر، ينقر مقابل القضبان ليجذب انتباه صاحبه. ليجذب انتباه صاحبه. تمام؟ إذن طلاب راح نكمل الأسئلة وياكم. Number 11. What did the writer forget when the canary came in her life? ماذا نسى الكاتب عندما جاء الكناري إلى حياته؟ يعني الكاتبة. The evening star after the canary came into her life. نست نجمة المساء. What did the woman leave? Why did the woman, number 12, نقطة 12, why did the woman leave the evening star and love the canary? ليش تركت نجمة السماء وقامت تحب الكناري؟ Unlike the evening star, canary sympathized with the woman. لا يشبه نجمة السماء. هنا الكناري ممكن أن يتعاطف مع المرأة. 13. What did the writer separate over a corner on the table and why? الكاتبة فرشت على المنضدة، زاوية المنضدة، وليش؟ طبعا الجواب newspaper to put the cage on it. طبعا فرشة جريدة حتى تضع القفص عليه. 14. What did he used to do? طبعا he يعني الكناري. What did he used to do when she put the cage on the table and why? شو تعود أن يسوي من حطتها على الطاولة وليش؟ He used to beat with his wings despairingly as if he didn't know what was coming. اعتاد أن يضرب بجناحيه بيأس وكأنه لا يعرف ما الذي يحصل. 15.
What was the canary by nature? طائر الكناري هو شنو بطبيعته؟ He was exquisitely neat by nature. هو شنو؟ رائع الأناقة بطبيعته. 16. What was the canary for the women? ماذا كان طائر الكناري بالنسبة للمرأة؟ A perfect company. هو رفيق مثالي. Number 17. What idea do people have on birds? الناس ايش عندهم فكرة عن الطيور؟ Birds are heartless, cold, little creatures. هي مخلوقات باردة صغيرة بلا قلوب بلا مشاعر. 18. Who sold the canary to the women? Chinaman. من هو الشخص اللي باع الكناري إلى المرأة؟ الرجل الصيني. طبعا من الطرائف واحدة من الطالبات ايش قالت لي؟ قالت لي استاذ تدري ليش الطير مات؟ قلت لها ليش؟ قالت لي استاذ كيف اشترى من واحد صيني ما يعمر. تمام؟ اوكي. 19. Although flowers respond wonderfully, بالرغم من أن الأزهار تستجيب بشكل رائع. Why did the women say that they were never enough? بالرغم من أن الأزهار تستجيب بسرعة لا تستجيب بالرغم من أن الأزهار شبيهة تستجيب بسرعة. ليش المرأة تقول إنها غير كافية؟ Because flowers don't sympathize. لأنها لا تتعاطف ما عندها شعور. 20. Describe flowers respond wonderfully. Why did the women say that they were never enough? يقول لك هنا اوصف ليش المرأة تقول انها غير كافية. Because flower didn't sympathize. اذا تشوفون النقطة 19 والنقطة 20 نفس الجواب لكن غير نمط سؤال. 21. Where and when she used to bring her sewing. نمط آخر. Why did she put her needle down? يقول لك هنا أين ومتى إنه تعودت إنه تجذب الحياكة مالتها وإبرة الخياطة. سؤال آخر. ليش وضعت مالتها الإبر مال الخياطة إلى الأسفل؟ الجواب. She used to bring her sewing on the veranda in the afternoon to listen to the canary song. إذن السؤال الأول where and when she used to bring her sewing. أوكي. why يعني نقدر نقول هذا السؤال where and when she used to bring her sewing why. الجواب she used to bring her sewing on the veranda in the afternoon to listen to the canary song. يعني اعتادت أن تجيبه للبلكونة حتى تسمع إلى غناء الطائر. 22. How did her heart feel when the canary died? أكرر. How did her heart feel when the canary died? نمط آخر. What happened when the canary died at last? إذن سؤالين جوابهن واحد. السؤال شو يقول؟ كيف إنه قلبها يشعر عندما مات الكناري أو إيش حصل when the canary إيش صار لها يعني ماذا حصل عندما الكناري مات في الأخير. الجواب She felt something die in her and her heart felt hollow as if it was his cage. إذن هنا شعرت بشيء ما مات في داخلها مثل قلبها مثل هذا القفص الخاوي. أنه قلبها يشعر بالفراغ مثل هذا القفص الفارغ. 23. How does the story of the canary end? شلون انتهت قصة الكناري؟ It ends by the death of the canary. إذا انتهت في موت الطائر. 24. What was her washerwoman's opinion of the canary? ماذا كان رأي هذه المرأة اللي تساعدها بالتنظيف بالكناري؟ She thought there was no comfort in it. ماكو أي فائدة به. 25. Why was the cage empty? لماذا كان القفص فارغ? Because the canary has died. لأن الكناري or canary مات. 26. You cannot imagine how wonderfully he sang. What does the pronoun he refer to? أنت ما تتخيل إنه شلون غنى بشكل رائع. الضمير هي يشير إلى شنو؟ The pronoun he refers to the canary. يشير إلى طائر الكناري. 27.
How did the canary use to create misses every morning? كيف حيا يعني شلون قام يحيي هذا الطائر الامرأة صباح كل يوم؟ سؤال نمط آخر. What did the canary do when the woman took the cloth off his cage in the morning? إذن كيف اعتاد الكناري أن يحيي السيدة؟ أو الطائر الكناري ايش كان يسوي من ترفع قطعة القماش من القفص؟ He used to create her with a drowsy little note. يحييها بنغمة ناعمة. 28. What did the washerwoman want the woman to keep? ماذا تريد المرأة لتساعدها في الغسيل من الكاتبة أن تربي؟ A nice fox terrier. تربي كلب صيد الثعالب. 29, sorry. Who comforted the lady on the night when she had an awful dream? من أراح هذه السيدة أو من واسى هذه السيدة في المساء عندما حلمت بحلم بغيض. Her bird, the canary, comforted her with his sweet, calm song. يعني هنا الكناري واساها بصوت هادئ وجميل. 30. What did the woman decide after the canary had gone? ماذا قررت المرأة بعد موت الكناري؟ She decided that she would never have another bird on another pet of any kind. قررت أنها لا تربي طير آخر ولا أي نوع من أنواع الحيوانات الأليفة. 30. What does the story tell us? عن ماذا تخبرنا القصة؟ طبعا أنا هاي نفس السؤال عدته لكن بالنقطة الثانية قلته بشيء مختصر. هنا شوية راح أوسع الجواب مالته. The story tell us about the lonely woman and شنو هنا؟ And get her living by preparing food for 3 young men. The woman described her feelings and memories about her sweet canary after death of this bird. يعني هنا القصة تتكلم عن امرأة وحيدة تكسب عيشها من تحضير الطعام لشباب 3. المرأة تصف شعورها وذكرياتها حول الطائر الجميل بعد موت هذا الطائر. طلاب لهنا خلصت الأسئلة، لكن دا أسوي لكم فقرات أخرى. واحد يقول الأستاذ صار كلش طويلة. لا، هاي الأسئلة اللي هسه راح أقراها على شكل فراغات وهي نفسها معيودة، بس حبيت أشوفكم إياها على شكل فراغات حتى الطالب ما يدوخ. يعني مو واحد يقول الأستاذ صار إيش قد. When Mrs. said when I found him فراغ she meant she was فراغ. إذن الجواب when Mrs. said when I found him lying on his back with his eye dim she meant she was dead. إذن الفراغ lying on his back with his eye dim والفراغ الثاني dead. Number 2. Mrs. was happy to have the canary. السيدة كانت سعيدة لامتلاكه هذا الطائر because he lived ومنطينا اختيارين a lonely و unlonely life. الجواب طبعا جتي في أحد الأدوار unlonely life تعيش حياة وحيدة. 3. Mrs. forgot the نسيت. الجواب evening star نجمة المساء when she had the canary عندما امتلكت هذا الطائر. فإذا الفراغ evening star. The main characters in the canary are الشخصيتين الرئيسية من هم؟ lonely woman المرأة الكبيرة أو المرأة الوحيدة and canary وطائر الكناري. 5. The woman shared her life with المرأة شاركت حياتها ويا من؟ with her canary مع طائرها الكناري اللي هي مربيته. 6. فراغ came into supper every evening. من هم اللي يجون للعشاء كل يوم كل مساء؟ 3 young men 3 شباب. 7. The canary is considered as a tragic or comedic story. الكناري تعتبر قصة تراجيدية لو مأساوية. طبعا tragic مأساوية. 8. People have the idea that birds are الناس ايش عندهم فكرة الطيور شبيهة. الجواب heartless cold little creatures حيوانات باردة بلا مشاعر. 9. The woman bought the canary from المرأة اشترت الكناري من فراغ. من هو الجواب؟ Chinaman الرجل الصيني. 10.
هاي نفسها عايدها بس دا أشوفكم إياها بغير صيغة. People have the idea that birds are heartless and cold little creatures. منطيك true or false إنه شنو حيوانات بلا مشاعر، حيوانات باردة. طبعا الجواب هو true. 11. The nail to the right of the front door brought back the sweet memories of the شنو of the bird to Mrs. يعني المسمار الصغير على الجهة اليمنى أرجع الذكريات الجميلة للطائر المن بالنسبة للسيدة. طبعا الجواب true. Company is something precious especially for lonely people. الرفقة هو شيء ثمين خصوصا للناس اللي تعيش وحيدة. طبعا الجواب true. طبعا منطيك true or false. true. زين. 14. What did the woman in the canary suffer from? المرأة من شنو تعاني؟ She suffers from loneliness. وهاي جملة كلش مهمة. تعاني من الوحدة. The flowers respond فراغ. As she said but they don't فراغ. يعني الأزهار تجيب شنو wonderfully بشكل رائع. لكن قالت شبيها they don't الفراغ الثاني. She said but they don't sympathize لا تتعاطف. 16. Catherine came from wealthy or poor family. الجواب من wealthy family من عائلة ثرية. وآخر جملة طلاب the moral lesson of the canary الدرس الأخلاقي A و B loneliness B perfect company is necessary to anyone. الرفقة هي فشي ضروري لكل شخص. إذا حبايب قلبي طلاب لهنا أرجو أنه ما كنت طولت عليكم وكنت خفيف الظل. شرحت لكم كل الأشياء اللي خاصة في قطعة الكناري وأشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.